Hay momentos en los que el legend no es un acto de orgullo, sino un acto de supervivencia emocional. Te apartas no para castigar a nadie, sino para escuchar, para recuperar tu dignidad, para volver a sentir el peso real de tu propio nombre. Y aunque ellos llamos lo admiten, es paso atrás risuna, más fuerte lo, que cualquier palabra podría serlo. Por cuando uno mujer se aleja desde la conciencia, no desde la rabia, algo cambia en la dinámica. Él se queda con un vacío extra. Yo, con la sensación de que algo se movió y no sabe explicar qué. Tú, en cambio, entras en un territorio nuevo, el de la serenidad, es lugar donde no buscas convencer ni suplicar. Y es cambio interno tiene un efecto emocional que pocas personas logran disimular. El alejamiento consciente no destruye. Revela quien estaba por ti tenías cerca y quien estaría aunque no dieras nada más. Revela la calidad de la conexión, el nivel de madurez emocional, y el tipo de amor que existe, si era amor o si era simple necesidad. Y lo más sorprendente es que muchos solo empiezan a valorar cuando sienten tu ausencia. Hoy quiero hablar contigo de es femenino tantas veces negado, pero tan presente. Por cuanto más te alejas más piensan en ti. Si te sientes identificada, comenta la frase, mi distancia también habla para que más mujeres encuentren este mensaje. 1. La mente reacciona a la pérdida, no a la presencia. La mente humana tiene una fascinación peculiar por lo que se escapa. Nos acostumbramos tan rápido a lo que hasta que dejamos de mirarlo con atención. Es exactamente igual que un cuadro en la pared que ves todos los días. Al principio te impacta, luego se vuelve parte del fondo, pero si un día desaparece, incluso sin aviso, te das cuenta de inmediato. Así funciona también el vínculo emocional en una relación afectiva. Cuando tú estabas presente, el quiso no lo valoraba en profundidad, no por maldad, sino por inercia psicológica. La cercanía constante amortigua la percepción del otro, lo vuelve rutina, y la rutina cuando no se cuestiona engaña. Es creer que siempre estarás hoy disponible, abierta, después de que un día decides retirar. Entonces el cerebro, que dormía tranquilo, se activa como un radar buscando lo que antes tenía garantizado. Es cambio súbito en la dinámica de mecanismos internos muy primitivos, la alerta, la percepción del vacío, el miedo a la pérdida. La mente está más entrenada para reaccionar ante lo que se va, ante lo que se queda. Por eso tu ausencia provoca un movimiento interno tan fuerte en él. Había sido paisaje, pero ahora es un espacio vacío que le resulta imposible ignorar. Lo que antes posponía sin pensar, una conversación pendiente, un gesto de cariño, una disculpa que nunca ligó ahora, regresa como un eco mental molesto. Lo que evitaba enfrentar se vuelve urgente. Eso es lo que es la pérdida simbólica. Obliga a la mente a reconsiderar aquello que daba por asegurado. Tu distancia no es una barrera, es un recordatorio de que el amor no se sostiene solo. Él se pregunta quizás por primera vez, ¿por qué ya no estás tan accesible como antes? Se cuestiona, ¿qué cambió en ti? ¿Qué cambió en él? ¿Qué dejó de ver? Es tipo de introspección no nace del confort, nace del golpe emocional que produce la ausencia. Y aunque nunca lo diga, es cuestionamiento la dual, por confronta su falta de cuidado, su desatención, su indiferencia disfrazada de normalidad. Mientras estaba cerca, él tenía margen de error.
podia equivocas, olvidar detalles, dejar pasar oportunidades, porque tú estabas hoy para equilibrar la balanza. Pero cuando te apartas, la ecuación emocional cambia. Tu la genia lo obliga a asumir responsabilidades que antes delegaba sin das cuenta. La pérdida simbólica lo enfrenta con su propia pasividad. La conciencia es desperta interno que tanto evitamos, sul nacer de los golpes emocionales más silenciosos. Tu distancia es uno de ellos. No necesitas gritar, reclamar ni dramatizar. El simple hecho de no estar produce una tormenta interna capaz de mover lo que su comodidad había adormecido. Y en esa incomodidad se amplia la percepción. Ahora vi lo que antes ignoraba. La mente registra con más fuerza aquello que deja hula emotional, y tu ausencia tiene es efecto. Lo hace recordar momentos, palabras, detalles que había olvidado, no porque ahora seas diferente, sino porque ya no estás a su alcance. La distancia aumenta el valor de lo que antes parecía cotidiano. Es un fenómeno afectivo universal, pero pocas veces reconocido. Lo más irónico es que lo que más recordamos de alguien no es el tiempo que estuvo presente, sino el momento preciso en que decidió elegir. Es punto de quiebra se convierte en una marca mental difícil de borrar, porque la presencia da comodidad, pero la pérdida da claridad. Y esa claridad llega siempre tarde, para quien no supo ver cuando estabas. Por eso, aunque nadie quiera admitirlo, lo que más pesa en el corazón no es lo que tuvimos, sino lo que dejamos ir. El cerebro aprende a la fuerza, entiende el valor de una persona cuando esa persona cambia su lugar en su vida, y aunque él no lo diga, tu ausencia lo despierta de una forma que tu presencia jamás pudo hacerlo. 2. Tu silencio despierta de lo que sus palabras ocultaban. Hay silencios que no son falta de palabras, sino exceso de lucidez. Cuando decides calar desde la madurez, no estás renunciando a tu verdad, estás eligiendo no desgastarla. Y silencio que nace del amor propio tiene un impacto psicológico profundo, porque deja al descubierto dinámicas que antes se disfrazaban con diálogo constante, explications interminables, discusiones repetitivas. Tu silencio no es una estrategia, no es un truco emocional, no busca dominar ni castigar, es una declaración de límites, una gesta que no necesita justificarse. Y cuando él se enfrenta a ese vacío inesperado, algo se mueve dentro de él. Lo que antes podía cubrir con palabras, ahora queda expuesto. Sin tu reacción inmediata, sin tu respuesta automática, todo lo que él evitaba queda a la vista. La ausencia de tu voz elimina las distracciones. Sus argumentos ya no tienen donde apoyarse, sus excusas pierden fuerza, sus discursos se deshacen, porque el silencio quita el ruido y deja solo lo esencial. Y en lo esencial revela lo que él intentaba ocultar incluso de sí mismo. Tu falta de respuesta lo obliga a escuchar su propio eco. Lo que antes minimizaba, ahora se siente enorme. El gesto que restaba importancia, ahora pesa. La acción que justificaba con facilidad, ahora se ve en perspectiva. El silencio funciona como un reflector. Ilumina lo que estaba en penumbra, y obliga a quien lo recibe a enfrentarse a su propia conciencia.
Ye no pud murar hasha otro lodo pork, tu quae, ed crea, un contrast brutal con su antiguo modo de relacionar. Las personas creen que hablar es la manera más clara de comunicar, pero en realidad el silencio tiene una fuerza mucho más contundente. Tas palabras él podía descartarlas, debatirlas, evitar el impacto, tu silencio no. El silencio deja espacio para que parezca la verdad que antes se escondía detrás de diálogo. Sin resolución, con tu silencio, él descubre algo incómodo que dependía de tu presencia emocional para sostener una relación que él no cuidaba como mereces. Y al no tener y sustain, desnuda sus vacíos, ya no pude culpar la situación, ni las circunstancias, ni tus reacciones. Ahora lo único que queda es lo que realmente siente o lo que nunca sintió del todo. Es efecto psicológico es devastador, para quien no está acostumbrado a mirar con honestidad, porque no tiene como distrust de sí mismo. Sin tú, vos solo quedan sus actos, y los actos hablan con una claridad que ninguna palabra puede suavizar. Descubre que había estado usando tus explicaciones como un escudo para evitar enfrentar su propia respuesta, habilidad efectiva. Tu silencio también despierta de una inquietud emocional que nunca sintió cuando estabas disponible. Se pregunta, ¿qué cambió? ¿Qué viste? ¿Por qué ya no intentas sostener lo que antes te agotaba? Esa inquietud es el inicio de la conciencia, el momento en que la mente se da cuenta de que perdió algo valioso sin haberse dado cuenta a tiempo. La verdad es que el silencio auténtico no hiera, revela, no destruye muestra, no humilla pon límites. Es el lenguaje más sincero que tiene el amor propio cuando las palabras ya no alcanzan para expresar lo que sientes. Y aunque él no lo diga en voz alta, el impacto emocional de tu silencio es mucho más poderoso que cualquier discurso que hubieras intentado dar. Es el poder silencioso que nunca podrán ignorar, el de una mujer que dejó de explicar lo que ya no está dispuesta a tolerar. Tu ausencia verbal es la prueba más clara de tu crecimiento emocional, y para él, aunque jamás lo admita, es un despertar que lega tarde pero lega con fuerza. 3. La diferencia entre amor y necesidad, si nota cuando te vas. En una relación, la verdad emocional no se revela en los momentos de cercanía, sino en los momentos de distancia. Mientras estás, mientras das, mientras sostiens, es fácil que alguien diga que te quiere. Pero cuando te vas, cuando decides respirar, cuando eliges ponerte en el centro, es allí donde se descubre si había amor o solo conveniencia emocional. La ausencia se convierte en una especie de examen psicológico que pone a prueba la autenticidad del vínculo. Hay relaciones que parecen firmes, incluso profundas, pero solo funcionaban porque tú estabas haciendo el trabajo emocional por ambos. Eres tú quien aclaraba malentendidos, tú quien salvaba los momentos incómodos, tú quien equilibraba las fallas afectivas que él normalizaba. Cuando te retiras, la estructura se derrumba como un castillo de cartas, y aunque duele verlo, también libera. Te muestra lo que era, real y lo que era una ilusión sostenida por tu entrega. Es derrumbe revela algo que muchas mujeres entienden aceptar. No todo lo que se siente intenso es amor. La intensidad también puede venir del miedo a quedar solo, del vacío que alguien no sabe enfrentar, de la necesidad de sentirse admirado o validado.
Cuando te vas, lo que queda expuesto es vacío. Y no tiene donde apoyas porque eres tú el pilar que él doble por sentado. El amor genuino no se asusta de tu libertad, no interpreta de tu distancia como una amenaza, sino como una parte natural del crecimiento emocional. Un hombre que realmente te quiere entiende que necesitas espacio, silencio, reflexión, incluso momentos de soledad. Puede extrañarte, sí, pero no te prisiona, ni te exige. En cambio, quien solo te necesita para llenar huecos internos vive tu distancia como un ataque personal, porque no sabe funcionar sin tu energía disponible. La necesidad emocional no es mala en sí misma. Todos tenemos carencias. El problema es cuando alguien te convierte en la solución de sus problemas internos. En esos casos, tu presencia es un componente, no una elección consciente de amar. Y cuando decides elegir, él no siente tu pérdida como persona, sino la pérdida de un recurso emocional que usaba para no mirar sus propias sombras. Es contraste es revelador. El amor respeta tus tiempos, pero la necesidad exige que vivas cuanto antes. El amor se pregunta como acompañarte mejor, mientras que la necesidad solo quiere recuperar la comodidad perdida. El amor busca comprender lo que ocurre dentro de ti. La necesidad solo intenta recuperar la versión de ti que le resultaba útil. Y cuando lo ves con claridad, cambia toda tu perspectiva sobre lo que mereces. Tu distancia también se convierte en un espejo para él. Si había amor, lo impulsa a crecer, a revisar su forma de amar, a reflexionar sobre lo que descuidó. Si había solo necesidad, a perder el enojo, la queja, la presión o la victimización. La ausencia revela de una forma dolorosa pero certera quien está dispuesto a construir contigo y quien simplemente estaba tomando sin dar nada a cambio. A veces la lección más fuerte llega en silencio. Él descubre que la conexión que crea sólida era solo su necesidad de sentirse central en tu vida. Y tú descubres que lo que le movas amar tal vez era la costumbre de sostener a alguien que no sabía sostenerse solo. En ese contraste nace una claridad emocional que libera. Te das cuenta de que no puede ser salvadora, ni terapeuta, ni refugio permanente de nadie. Elegir no siempre es un adiós, a veces es un acto de amor propio que pone orden, y ese orden revela la calidad del vínculo. Si había amor, reniste un lugar más sano. Si había dependencia, se rompe porque nunca tuvo raíces reales. Amor no es aguantarlo todo. Amor es reconocer cuando una conexión te suma y cuando solo te desgasta. En el fondo el amor auténtico no te pide que te quedes a costa de ti, te acompaña, te respeta y te deja ser. La necesidad en cambio se aferra, se desespera y se rompe cuando decides elegir. Por eso, cuando das un paso atrás, todo se vuelve evidente. Quien te quería de verdad acepta tu distancia. Quien solo te necesitaba siente que lo estás abandonando, y aunque eso duela, también te da un regalo invaluable, la verdad emocional que mereces ver desde hace tiempo. Cuatro, tu cambio de foco lo obliga a reevaluar. Hay un momento en el que una mujer deja de mirar hacia afuera, y comienza a mirar hacia adentro. Y es giro silencioso, tiene un efecto psicológico inmenso.
Cuando toda tu energía ya no está centrada en él, cuando tu día no gira alrededor de su mensaje, su tiempo o su disponibilidad, tu presencia adquiere un valor diferente. No por quieres que la tenga, sino porque él por primera vez percibe que no está girando alrededor. Wise descubrimiento lo descoloca, porque estaba acostumbrado a una versión tuya que ya no existe. La mente humana funciona de una forma curiosa. Da por sentado aquello que siempre está, pero en cuanto percibe distancia, activa una especie de alarma emocional. Él empieza a preguntarse en qué momento dejaste de priorizarlo. Antes bastaba un gesto suyo para mover tus emociones. Ahora ya no sucede así. Antes podía anticipar tus respuestas. Ahora hay pausas, hay reflexión, hay coma. Y esas pausas, lejos de ser frías, son un mensaje contundente. Estás eligiendo otro estilo de amor, empezando por el que te das a ti mismo. Tu cambio interno también transforma la dinámica externa, el modo en el que hablas, lo que aceptas, lo que rechazas, lo que ya no negocias. Todo eso crea un nuevo equilibrio emocional. El siente que algo es distinto en ti, aunque no sepas explicarlo con palabras. Tus límites ya no tiemblan, tu voz ya no se quiebra, y tu corazón ya no suplica. Eso impacta directamente en cómo él empieza a tratar. Porque quien no puede predecir tampoco puede controlar. Lo que más lo descansa de no es tu distancia, sino tu cama. Ya no reaccionas con urgencia, ya no sostienes conversaciones desgastantes, ya no entras en dinámicas que antes te robaban paz. Y esa cama tuya, nacida de un trabajo interno profundo, lo obliga a observar desde un ángulo completamente nuevo. Empieza a darse cuenta de que eres tú quien sostenía la relación emocional, tú quien equilibraba lo que él daba por hecho, tú quien ponía amor donde él ponía descuido. La falta de reacción inmediata es un mensaje más fuerte que cualquier discusión. Cuando ya no respondes en segundos, cuando ya no cedes ante el mínimo gesto afectivo, cuando tu vida no se detiene esperando su confirmación, su ego empieza a temblar. Se pregunta por qué ya no te impresiona a lo que antes te movía. Se cuestiona qué cambió dentro de ti para que su presencia ya no tenga el mismo impacto. Eso lo enfrenta con su propia falta de esfuerzo, algo que generalmente evitaba reconocer. Lo cierto es que cuando tú cambias el foco, la relación se vuelve un espacio de revelación. Él empieza a notar que la atención que recibía era un privilegio, no un deber tuyo, que tu cuidado no era una obligación, sino una decisión. Y cuando una mujer deja de decidir en favor de alguien que ya no lo aporta, la mente del otro entra en un proceso inevitable de reevaluación. Tiene que observarse, tiene que preguntarse en qué lugar cuido su aporte emocional. Tiene que enfrentar la posibilidad de que tu elegimiento sea consecuencia, no castigo. La incapacidad de controlar lo que siente que está perdiendo, lo confronta con una verdad que nunca quiso admitir. Te había dado por segura, y ahora que ya no estás disponible en la misma medida, aparece el miedo. No el miedo a quedar solo, sino el miedo a haber perdido a alguien valioso por negligencia emocional. Esa toma de conciencia, dul porque llega tarde, pero también porque lo has miras sin excusas. Cuando tú vuelves a ti,
cuando la brújula deja de apuntar hacia él y regresa a tu centro, ocurre un fenómeno emocional poderoso. El time que decides si crees o te pierde. No puede quedarse en el mismo lugar por la versión de ti, que antes toleraba lo intolerable ya no existe. Tu transformación lo empuja a una elección. Haces cargo de lo que siente y evoluciona contigo o quedas atrapado en el patrón que te eligió. Este cambio de foco también te revela algo a ti. Cuanto habías dejado de verte para enfocarte en alguien que no estaba dispuesto a verte de la misma forma. Y reconocer eso no solo sana, también reordena tus prioridades. Empiezas a dar tu energía solo a quien realmente la valora, no a quien la consume. La distancia deja de doler y empieza a fortalecerte. Al final, tu evolución interior crea una realidad emocional inevitable. Ella no puede tratar como antes porque tú ya no eres la misma mujer. Y esa metamorfosis lo obliga a mover algo dentro de sí. Tal vez cambie, tal vez no, pero lo que es seguro es que ahora te mira desde otro lugar, desde el respeto o desde el miedo, pero nunca más desde la comodidad. Porque cuando tú vuelves a ti, ella no puede seguir igual. 5. Tu distancia rompe el círculo de la disponibilidad infinita. Hay una verdad emocional que muy pocas mujeres se permiten aceptar cuando estás siempre, cuando nunca fallas, cuando sostienes todo, incluso en los días en los que tú misma te estás cayendo, la otra persona se acostumbra. No porque se mola, sino porque la mente humana normaliza lo que recibe sin esfuerzo. Tu presencia deja de ser un gesto de amor, y empieza a convertirse en un recurso emocional, al que él accede sin preguntas que te gusta. Pero el día que decides retirar, aunque sea solo un paso, la historia cambia por completo. Tu distancia no es ausencia, es protección, no es castigo, es autocuidado, no es indiferencia, es supervivencia emocional. Cuando ya no estás para validar, corregir o comer, cuando tu energía deja de ser un salvavidas para su inestabilidad, apes un vacío que él no esperaba. Es vacío no lo lastima él, te libera a ti, te da un respiro que quizás nunca te habías permitido porque estabas convencida de que si no sostenías tú, todo se derrumbaría. Al alejar, la ecuación emocional se reordena. Lo que antes era una entrega automática, ahora se convierte en una elección consciente. Ya no respondes desde la urgencia, respondes desde tu bienestar, y eso cambia el ritmo del vínculo. El que antes estaba habituado a estar a tus cuidados, sin preguntas cómo estabas, ahora tiene que detenerse a mirar su propio aporte. Porque donde antes tú compensabas, ahora él tiene que responsabilizarse. Tu distancia crea un límite natural que quizás nunca habías puesto con claridad. Es límite no necesita explicarse en palabras. Se siente en tus silencios, en tus pausas, en esa manera nueva tuya de no ser tan rápido, y aunque él no lo diga, percibes cambio. Se da cuenta de que ya no puede contar con tu disponibilidad eterna, y eso lo incomoda porque lo obliga a cambiar, a moverse, a revisar la forma en que se vincula. Una mujer que se aleja deja en evidencia el desgaste que venía cargando en silencio. La distancia revela todo lo que habías dado por mucho tiempo sin recibir reciprocidad. Te permite ver con claridad dónde estabas poniendo tu energía y que tampoco regresaba hacia ti. Es descubrimiento no dual.
Libera te haes toma conscien, sia de que mereces relations, que no si sostengan solo con tu esfuerzo. Para el tu ausencia funcional no desaparece, sino dejar de estar de manera desbordada, es un mensaje contund en no es que ya no sientas, es que dejas de sostener lo que te estaba drenando. Su ego, acostumbrado a una tensión constante siente el golpe. Ya no es la mujer predecible que siempre acude, ahora es alguien que se elige a sí misma, incluso si eso implica que él se incomode. La distancia también la muestra que tus cuidados eran un privilegio, no una obligación. Antes podía confundir tu entrega con disponibilidad infinita. Ahora comienza a entender que estabas hoy por querías, no por debías. Y esa diferencia es profunda. Lo obliga a ver que nunca fue derecho su. Yo recibía tanto, y que si desea mantener cerca, debe portar, no solo esperar. Cuando una mujer se retira emocionalmente, quien estaba acostumbrado a recibir sin dar en frente a una especie de espejo emocional, no puede seguir ignorando lo que tu dobas por is aporte. Desapareció, no puede seguir justificando su falta de esfuerzo, porque ahora es evidente. La distancia señala los brechas que antes se escondían bajo tu entrega desmedida. Es elegimiento tiene un efecto inesperado. Comienza a valorar lo que antes minimizaba, no porque tú vuelvas a decirlo, sino precisamente porque él descubre lo difícil que es vivir sin él. El amor que dobas empieza a verse distinto, ya no como algo garantizado, sino como algo que podría perder para siempre. Y esa comprensión la pesa, porque lega cuando ya no tienes energía para malgastarla. Al final, tu distancia no destruye nada. Revela lo que estaba roto, rompe el ciclo agotador de dar sin lim. Y lo reemplaza por un espacio donde tú puedes respirar, pensar y reconstruir. Él queda con la respuesta, habilidad de revisarse, de mirar sus creencias, de preguntarse por qué necesitaba tanto detalle, y tú quedas con la libertad de elegir, seguir, detener o partir. Pero esta vez desde la dignidad se da cuenta de que ya no puede contar con tu disponibilidad eterna, y eso lo incomoda porque lo obliga a cambiar, a moverse, a revisar la forma en que se vincula. Una mujer que se aleja deja en evidencia el desgaste que venía cargando en silencio. La distancia revela todo lo que habías dado por mucho tiempo sin recibir reciprocidad. Te permite ver con claridad dónde estabas poniendo tu energía y que tampoco regresaba hacia ti. Es descubrimiento no dual libera. Te haes toma conciencia de que mereces relations que no se sostengan solo con tu esfuerzo. Para él, tu ausencia funcional no desaparece. Sino dejar de estar de manera desbordada es un mensaje contundente. No es que ya no sientas, es que dejas de sostener lo que te estaba drenando. Su ego, acostumbrado a una tensión constante siente el golpe. Ya no es la mujer predecible que siempre acude. Ahora es alguien que se elige a sí misma, incluso si eso implica que él se incomode. La distancia también le muestra que tus cuidados eran un privilegio, no una obligación. Antes podía confundir tu entrega con disponibilidad infinita. Ahora comienza a entender que estabas hoy por querías, no por debías. Y esa diferencia es profunda. Lo obliga a ver que nunca fue derecho su. Yo recibir tanto, y que si desea mantener cerca, debe portar. No solo esperar cuando una mujer se retira emocionalmente,
quin estaba acostumbrado a recibir sin dar en frente aspillo emotional. No pude seg, yo ignorando lo que tu dobas pork is aport desapareció. No pude seg, yo justific, ando su falta de esfua, so pork ahora es evident, la distancia señala los brechas que antes se escondían bajo tu entrega desmedida. Es elegimiento tiene un efecto inesperado. Comienza a valorar lo que antes minimizaba, no porque tu vuelvas a dárselo, sino precisamente porque él descubre lo difícil que es vivir sin ello. El amor que dobas empieza a verse distinto, ya no como algo garantizado, sino como algo que podría perder para siempre. Y esa comprensión la pese porque lega cuando ya no tienes energía para malgastarla. Al final, tu distancia no destruye nada. Revela lo que estaba roto, rompe el ciclo agitador de dar sin lim. Y lo reemplace por un espacio donde tu puedes respirar, pensar y reconstruir. Él queda con la respuesta, habilidad de revisarse, de mirar sus carencias, de preguntarse por qué necesitaba tanto detalle, y tú quedas con la libertad de elegir, seguir, de tener tu partida. Pero esta vez desde la dignidad, 6. Tu ausencia despierta una verdad que nadie quiere aceptar. Cuando una mujer se aleja de verdad, no con amenazas vacías, no para llamar la atención, sino desde un cansancio profundo que llega al límite, se produce un terremoto emocional en la otra persona. Él puede enojarse, justificarse, minimizar o incluso hacerse el indiferente, pero detrás de todas esas reacciones hay una verdad incómoda que se instala silenciosamente. Si le importabas, solo que no supo valorar. Mientras estabas, la distancia no inventa emociones nuevas, simplemente saca a la luz lo que estuvo reprimido, ignorado o anestesiado. Es elegimiento actúa como una linterna emocional que ilumina rincones que él prefería mantener en sombra. De pronto aparece el apego que lloraba no tener, la nostalgia que decía no sentir, la culpa que evitaba mirar. Tu ausencia no crea sentimientos, los destapa, aunque intenta sostener una fachada de frialdad. Su mente empieza a hacer preguntas que antes no existían. ¿Por qué se eligió, qué cambio, quién ocupa ahora mi lugar? No lo es desde el amor maduro, sino desde el shock de descubrir que su presencia ya no es suficiente para retener. Es cuestión, amiento revela que si había vínculo, solo que él no lo atendió mientras todavía tenías fuerzas para sostenerlo. Lo que más lo descoloca es das cuenta de que tu si puedes seguir sin él. Esa idea le golpea el ego, no porque seas prescindible, sino porque desmonta la narrativa interna que lo hace sentir indispensable. Tu capacidad de avanzar, de rehacer tu vida emocional, de recuperar tu coma, muestra que aquello que él pensaba que te retenía era en realidad tu cariño, no una dependencia. La ausencia también le permite sentir lo que tú vives en silencio, inseguridad, incertidumbre, dudas, silencios no respondidos. De pronto él experimenta en carne propia lo que ignoró cuando tú lo padeces. Y es cambio de roles actúa como una lección emocional involuntaria. La vida de alguna manera le devuelve la experiencia, cuando tú ya no estás para llenar sus vacíos, él tiene que mirarlos. Tiene que enfrentarse con su incapacidad
para sostener vínculos profundos, tin que reconocer el poco esfuerzo que puso cuando estabas hoy disponible, amorosa, patient. Esa toma de conciencia dul porque lo confronte con una verdad que jamás quiso aceptar, perder no fu casualidad, fu consecuencia. Intentar actuar como si nada pasara. Procurar o mostrar seguro, ocupado, indiferente, pero en su interior habrá un pensamiento molesto, insistente, imposible de ignorar. Ella no me necesita y eso me aterra. Es miedo no surge por ti, sino por lo que significa para él. Das cuento de que no tiene control sobre alguien que ya encontró su valor. Tu ausencia, lejos de ser un vacío, se convierte en un espejo. La muestra que fuiste una mujer que entregó, mostra lo que recibió, que sostuvo mostra lo que debía, que amó incluso cuando no había garantías. Y ahora que no estás, se encuentra frente a la pérdida de algo, que creo que siempre tendría su alcance. El impacto nunca llega cuando tú te vas. Llega cuando él mira alrededor y descubre que ya no hay nadie que lo sostenga. La verdad profunda que la ausencia revela es esta. Le importaste, pero no lo suficiente como para cuidar mientras estabas. Eso lo confronta con su propia inmadurez emocional. Y lo más duro es entender que quizás ya no tenga tiempo para rectificar, que tal vez la versión nueva de ti ya no está dispuesta a regresar a un lugar donde se sintió invisible. Al final, tu elegimiento abre una puerta decisiva. Él puede crecer, asumir su parte, trabajar lo que nunca atendió, o puede quedarse atrapado en sus excusas y perder definitivamente. Pero lo importante es que tú ya no vives en función de sus decisiones. Tu ausencia no solo despierta a verdades en él.